So we will correct today assignment 3. In the first problem, we give the following matrix A, factorize it using LU factorization, then verify that L times U is equal to A. So first, whenever we tell you use LU factorization, then if pivoting should be done, you should do it, okay? So always you should verify if I need to do pivot of rows or not. So if I look at my matrix as it is, I start first by saying that this is my first pivot equation, and this is my first pivot element, which is 7. And I check if 7 is larger than elements below it in absolute value, which is the case here. 7 is larger than 2, larger than 1. So no need to do any pivoting in the first step. Once I determine my pivot equation, then I can now calculate the first factor f21 equals to 2 over 7. And the second factor f31 equals to 1 over 7. Once I perform this, now I am ready to start my forward elimination. When I apply forward elimination, I should get 0 here, and I should update these coefficients. So this one will become 5 minus factor f21, which is 2 over 7, times, always I look at the element in same column in the pivot equation. So here it is 2, so times 2 here. I update 5. Same for minus 3, so this element will be minus 3 minus 2 over 7. Now I take the element in the pivot equation in the same column of minus 3, which is also minus 3. So times minus 3. And then I can update the coefficients of my second row. Once this is done, I save my factors. So these are the factors until now. I can start to fill my lower matrix, lower triangular matrix. And I just still have to find what is F32. So now, once we are done with the first column, we say that this row is locked. We cannot use it anymore as pivot equation. We should now move to the second row. So I write my updated matrix, and I say that now I will move to the second row as pivot equation. And I should check now if the pivot element, which is now the second element, is larger than all elements below it. So please, below it, pay attention. So I don't look anymore at the elements above it. So this equation will not be changed. It is frozen. Okay? Now, since 4.429 is larger than the absolute value of minus 1.286, then I don't need to do any pivoting. And now I can determine my last element, F32 factor, which is minus 1.286 over 4.429. And then now my L, I can fill my L matrix with F21 here, F31 here, F32 here, and always in my lower matrix, all elements at the diagonal will be 1, and the upper elements will be 0. This is an LU factorization, okay? But if I use Cholesky, the resulting lower matrix will not have on diagonal 1. So just for LU factorization technique, you have on the diagonal 1s, and you have 0s in the upper part. 0 in the upper part is common for all LU factorization. And if you do LU or you use Cholesky, both will give you the lower matrix having zeros in the upper part. But when using LU factorization, you will have 1 on diagonal and the factors of Gauss elimination in the lower part. However, in Cholesky, you can have elements at the diagonal different than 1. Okay? Now, just let me check your question. دكتور Yes. دكتور سوري عم بقطشك، بس في مشكلة إذا عملت الهوم ورك سبميت بعد الظهر، لأنه بعد في بارت آخر بارت ما عملتها. طب بصراحة you should do it in a fast way. يعني أنا هلا ما بقى لها معنى to submit it، بس إنه لا هلا ما بحضر هيدا الميتنج، بظهر وبكمل الهوم ورك وبرجع بعملها سبميت.
شوف الميتنج، بس انه ليش بتضلوا مأخرين؟ كان الأحد عملت لكم اياه لتيوزداي، وهلا كان فيكم تخلصوا على القليلة قبل 12، يعني حتى هلا بعد العشية. I should post the solution للعالم تقدر تعرف شو أغلاطها. So please guys try to be on time. يعني ما هالقد بدها homework 5 problems بده 1 week. Let us continue. So now this is the lower matrix, and I will finalize my upper matrix by doing the forward elimination for the final step. Okay, so now I need to do the forward elimination using factor F32. So my matrix was in the following form before this step. Now I will say that I define factor F32, and once I do the forward elimination, this element will be 0, and this one will be updated to minus 5.571 minus F32, which is minus 0.29, times the element. Now please pay attention, this is my pivot equation now. So I will take, the element that I will take is the element in the same column of minus 5.571 in the pivot equation, which is minus 2.143. So I multiply by minus 2.143 and I get the result. Okay. Now I am done with my lower and upper matrices. And finally, they told me to verify that if I do L times U, I will get A. And I can expect some round of error, okay? This is why here I obtained a value very close to the actual one, which is minus 1. And here a value very close to minus 6. So my calculation is fine. I can make sure in this way that I didn't do mistakes, because L times U nearly gave me the same result of A. I might have some cases where I have large round of errors, but when they tell me verify, this means that my matrix, I don't have high illness for my matrix, so I should get nearly, when I do L times U, I should get A. Okay. You can, Leah, you can put them as you like. You can put them in decimals, you can keep them as fraction. It doesn't matter. يعني حتى fraction is better, maybe you reduce in this way error. Okay. So the easier for you do it. دكتور Yes. أنا for example بس لحظة محل ال -6.001 مثلا أنا طلع لي -5.99 أنا كتبتها إنه -6. Okay, it's fine. أو لا It's fine. ولا بكتب لك قد ايه هلا بتعطيني؟ انت حطيها احسن تحطيها كارين، حطيها اذا طلع لك -5.99 احسن تحطيها as it is. اوكي وبقول لك انه there is round of error. ايه انه في some round of error بس it's acceptable. اصلا انتوا هون ما عايزنا نعمل pivoting. فيكم تجربوا انه اذا في matrix بدها pivoting، اذا بعمل Gauss elimination I compare with naive Gauss elimination بيطلع الايرور اصغر بكثير بالجاس، لانه نحن شفنا انه الجاس elimination will allow to reduce the round of errors. اوكي. فهون اصلا ما عايزنا نعمل any pivoting لانه already it was good. This is why we expect to have small round of errors in the final result. دكتور نعم. هون اذا قررنا انه نعمل pivoting او اذا اضطرينا بنزيد ماتريكس الايدنتيتي ماتريكس كمان ونعمل له pivoting. هنعملها هلا in the next step in next problem. Okay. اوكي. Okay, now solve for x in a times x equals to b for two different vectors b. So now this is the advantage of LU factorization. When they give you a problem with LU factorization, you can benefit from the fact that if we vary b, I don't have to repeat the forward elimination process. Now I'm بعمل Gauss elimination, I should repeat it to take into account how vector b will vary. بالLU factorization, positive thing is that I separate LU matrices. يعني when I come with the forward elimination, I separate the process of forward elimination
from the process of solution. And this will allow me to reduce the number of operations. So here all I have to do, since I got my LU, I will use them to get first for each vector B, I will find the corresponding D vector, and from D vector I will get X vector. So just I need to do 2 steps. The first one is the forward substitution, and the second one is the backward substitution. Okay, so let us see together how to do it. You have L times D equals to B. Now, if you recall what was the technique, why we wrote this, because we have LU times X equals to B, and all of them are matrices. Now, I name D, I consider that U times X is vector D, and I solve for D. And once I solve for D, I will be ready to solve for X. So the first step will be to put U times X equal to D vector and solve for D vector. To solve for D vector, I will use that L times D is equal to B. And as you can see, I will start by the first equation because here 0 elements are in the upper part. This is why it's a lower triangular matrix. So I start by solving for D1 by saying that 1 times D1 equals to minus 12. Then once I find D1, I go to the second equation and I write 0.2857 D1 plus D2 plus 0 D3 equals to minus 20. The only unknown then will be D2, I get it. And now, once I have D1 and D2, I can move to the third relation. So this is why we call it forward substitution, because we start from the first to the last equation. So now the last equation will give me 0.1429 D1 minus 0.29 D2 plus 1 D3 equals to minus 26. And now I solve for D3. Then I get my vector D. Once I get D, now I go back to the definition of D. D is defined as U times X. So now I am back to the backward substitution. So this system here, as you can see, since I am using now the upper matrix, zeros are at the lower part. So I will start by the last equation. So this is why it's backward substitution. So the last equation will give me first that minus 6.194 times x3 is equal to the last element in D vector, which is minus 29.091. This will give me the value of x3. Now, once I get x3, I move to the second equation to get x2, and then I move to the first one to get x1. And now I will proceed. Yes. بس هون أنا فكرت إنه أسرع ما استعمل لا L ولا U، بحط الماتريكس A والX حدهم والB وبكتب system of 3 equations وبجيب x1 x2 x3. اوكي، كيف بجيبهم بالكالكوليتر you mean؟ أنا بكتب equations عائلة، بيطلع إنه each equation function x1 x2 x3 وإيه بحطه على الكالكوليتر. اوكي. look، إذا أنا قلت لك use LU factorization وحطيتيه على الكالكوليتر you will lose the grade. إذا أنا ما بحدد لك شيء، بس أكيد ححدد لك، يعني أنا this course is to let you know كيف الكالكوليتر operate. You know إنه الكالكوليتر will do this. calculator ما حتكتب 3 equations 3 unknowns وتعمل، لأنه it's harder to solve مثل ما أنت عم تقولي كارين. if you do it by hand حتشوفي إنه هالميثود أهين. كنمبر اوف اوبريشن دوينج. انا كتبت ال 3 equations على ايدي ورحت حطيت السيستم بس انت ساعتها اذا بدي استعمل كالكوليتر ما بدها شيء، ما بتاخذ 1 minute يعني لحو السيستم. all you have to do then انه باخذ، انت عم تقولي I take A as it is صح؟ بتفوتي الكويفيشنتس على الكالكوليتر هون، بتفوتي على الكالكوليتر 1 2 minus 3 وبتحطي بيكون معك البي فاكتور، يعني you should fill انا ما بعرفك اعمل اصلا الكالكوليتر. بلا على الكالكوليتر if you want to solve a system of 3 equations 3 unknowns شو بتعملي على الكالكوليتر؟ بتفوتي له الكويفيشنت صح؟ بتفوتي له اول شيء الكويفيشنت of the first variable، coefficient of the second، coefficient of the third will be هو اخر واحد. اوكي، عاده بالكالكوليترز بيكون b from the other side. then يعني بدك تفوتي له هول الكويفيشنت اربعتون، هول اربعتون، هول اربعتون and you solve for x1 x2 x3. ما بتعملي شيء يعني. if you want to use the calculator you don't do any step.
بس هون هن قالوا لك هلا فيك تستعمل الكالكوليتر كفيريفيكيشن، بس انا بالاكزام اذا واحد اجى حط لي السوليوشن زيرو ما بحط له شيء لانه عملها على الكالكوليتر. انتوا you should use الميثود. اذا انا ما قلت لكم شيء، ساعتها حقكم تستعملوا calculator. You tell me it's 3 equation with 3 unknown I solve. بس انا if I tell you using the LU factorization method تجوا بتعملوا على الكالكوليتر it's wrong. So please. انا ما كنت بعرف انه اصلا فينا نحط على الكالكوليتر هيك، انا انه قعدت كتبت السيستم كمان. يعني انت كتبت السيستم وحليتيه باي سبستيتيوشن بس تاخذ شويه وقت ساعتها. حطيت 3 equations. Yes, I understand 3 equations 3 unknowns، بس ما فيك تعملي backward substitution هون لانه اللي عندك اخذت الفول ماتريكس انت. انا هذا كان بدي اقول لك اياه انه اسرع بس. هلا look if I don't انا بقول لكم يعني should be familiar with all techniques لانه I will specify بالاكزام I will not give you the choice to select what you want. I will tell you use LU factorization, or I will tell you use Gauss elimination or naive Gauss elimination or Cholesky method. I will impose the method on you, so please stick to the method I give you. Okay? Yes. يعني انت بتكوني ما جاوبتي على السؤال لانه السؤال use LU factorization بتكوني حليتي السؤال in a different way. Okay? Yeah. So now we will. Yes, حدا بقى عنده question? Yes دكتور، أنا بس تقولي لنا LU factorization يعني ما بنستعمل pivoting ما هيك؟ لا بالعكس، بس لكم LU whenever you can do pivoting you should do it. يعني مش ضروري أنت تحددي لنا إذا بدك لا أو لا لا. ما بحدد لكم، بمجرد ما يكون تقدروا. هلا أنا رح أحدد لكم لأنه في كثير ما عم ينتبهوا على هالريماركس الصغار، بس بليز إذا بالغلط نسيت لكم لازم تعملوا pivoting لأنه LU يعني على طول pivoting والانهانس يعني عادة بس يقولوا LU ما يحددوا شيء لازم أعمل pivoting when possible. هلا أنا I will tell you بالإكزام LU with pivoting أو LU without pivoting، بس لأنه pivoting always enhance accuracy. يعني مثلا بالجاس بقول لكم أو use Gauss elimination، بس قول Gauss elimination لحال إجباري تفهموا إنه with pivoting لأنه أصلا هي الاسم. when I say naive Gauss elimination this means without pivoting. When I say Gauss elimination this means I should do pivoting إجباري. بس LU تكون واضحة حقلكم إذا LU with pivoting. Thank you دكتور. Okay. دكتور إذا عطيتينا Gauss أو LU إذا ما قلتي لنا شيء عن pivoting we pivot، إذا قلتي لنا no pivoting هي بس. exactly. أنا رح أقول لكم بس أنتوا هلا Gauss مارك ما بقول لك with pivoting، ما هي Gauss elimination شو يعني do pivoting لأنه في naive وفي Gauss. naive Gauss elimination يعني without pivoting. Gauss elimination يعني pivoting when possible. اوكي دكتور دير. هلا ال LU رح اقول لكم اذا without or with. اوكي بس هي باي ديفولت ال LU عادة لو ما قالوا شيء يعني انتم اذا بتلاحظوا بحيلا بروبلم بالبوت اذا بيقولوا لكم using LU بيعملوا pivoting when required. Okay. So here they repeated the same procedure for another vector B. يعني all you have to do is to do the forward substitution يرجع ال backward substitution. يعني أنا هون أعطيتكم هالإكزامبل تشوفوا ال efficiency of LU إنه إذا كثير بعطيكم B vectors all you have to do is just to do the final 2 steps اللي هن ال back وال forward بيرجع ال backward substitution. So this is the advantage of LU. بينما إذا عندي one vector B ساعتها أحيانا أعمل Gauss لأنه if I just have one vector أحسن ما أعمل forward و backward substitution بعمل بس backward substitution. Okay. So when when I have several vectors B I have an advantage than to use LU compared to Gauss. Now in the same problem they asked me to find the inverse of matrix A and verify that A times A minus 1 equals to the identity matrix. So هون كمان بما انه قالوا لي verify that A times A minus 1 is equal to the identity matrix and I don't expect to have large round of errors. نحن شفنا اذا عندنا high the matrix is not well conditioned, okay, then the condition number is high, we might have deviation between A minus 1 and the identity matrix due to round of errors.
بس هون it seems إنه هن عطونا a matrix with acceptable condition. أصلا you can verify this. So let us together do a practice on condition number here. So why we can expect that a times a minus 1 will give us something close to the identity من condition number. And now after we get a minus 1 we can test for the condition of a. يعني بنعمل الnorm of a والnorm of a minus 1 and we multiply them and we make sure that this number is not very large. Okay, so to start with, how to get a minus 1? To get a minus 1, I use the LU factorization concept, but now I do it 3 times. And when I write, هلا هون ما عملنا pivoting إذا لاحظتوا BA. We didn't have to do any pivoting. أنا هعطيكم what do you do in case you did any pivoting بالA. But here, since we didn't do any pivoting in A, يعني we expect إنه now when we want to solve for a minus 1, okay, and now we have a times a minus 1 should be equal to the identity matrix. The identity matrix اللي هي 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. Okay, so now نحن already we solved for we come up with the LU form تبع A. Okay, we come up with the LU form تبع A ونحن when we assess ال LU لازم نعرف إذا صار في pivoting أو لا. بما إنه ما صار في pivoting any pivoting operation when getting L and U matrices. Okay, then when we want to solve for any column يعني هون عندي 3 vectors to solve for. عندي أول vector A minus 1 has 3 vectors 1 2 3. Okay, when I want to solve for the first vector in A minus 1 I will take B vector the first column of my identity matrix اللي هو 1 0 0. Okay, هلا لو كان صار pivoting بدنا ننتبه لو كان صار pivoting any pivoting operation when finding LU matrices then I should pay attention to do the same pivoting لل B vector. Okay, يعني عندي 2 methods أو بجيب ال permutation matrix وساعتها بقول إنه L times U okay times يعني ال A minus 1 will be equal to the permutation matrix times the identity matrix. Okay, وأنا بس أعمل P times I you know إنه identity matrix when it multiply any matrix تعطيني الماتريكس itself لأنه هي مثل ال1 بالmultiplication. يعني in this case if I had any pivoting in A شو بيطلع الريزولت؟ بيصير الريزولت L times U times A minus 1 equals to matrix permutation matrix P. هلا sometimes في عالم بتقلي انه اذا عندي 2 dimension او 3 dimension مش حرزانه اجيب permutation matrix. You can do it without P بس كيف تعمله؟ كل ما تعملوا pivoting you save it يعني تكتبوها على جنب. يعني for example إذا اضطريت أعمل pivoting let's say one pivoting operation if I did pivoting of 2 and 3 يعني عملت pivoting one time ساعتها بالفاينل ريزولت هيدي الماتريكس اوف ريزولتس لازم اعمل فيها pivoting كمان بين 2 and 3 يعني ساعتها بدل ما تكون LU times A minus 1 هي الايدنتيتي I switch second and third rows بصير عندي انه LU times A minus 1 so بصير عندي LU times A minus 1 equals to the following vector by switching the rows يعني بصير 1 0 0 0 0 1 and 0 1 0. Okay,
ساعتها to solve for the first column of A minus 1 بعمل بعمل ال forward وال backward substitution بس باخد الكولوم أول كولوم بتكون ال 1 0 0 ثاني كولوم ما بتكون 0 1 0 بتكون 0 0 1 because I performed the pivoting على result كمان. And finally for the third vector B بيكون 0 1 0. Okay? بس هون since we didn't do any pivoting operation يعني هنكون ال LU times A minus 1 هي ال identity matrix هي 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. So now I take it as it is. ساعتها the first column of A minus 1 I get it from finding the solution for B vector 1 0 0. Second column of A minus 1 باخد ال B vector 0 1 0. And third column of A minus 1 is the solution when I take B equal to 0 0 1. Is this idea clear or do you want me to repeat it? Can you repeat, Doctor, please? Yes, I will repeat it. Yeah. Okay. So the idea is that whenever you perform, if you remember when we talked about LU factorization, we said that in case we did any pivoting operation during the LU factorization, then we can create a permutation matrix P to track what are the pivoting operation we did. إذا ما بدكم تعملوا permutation matrix P, you should write at the side what are the pivoting you did. يعني مثلا if I did pivoting, you should put all pivoting operations you did. يعني for example, another example, if I did two pivotings, I did first rows 1 and 2, and in the second step I did rows 2 and 3. دكتور يعني بدل بارت سي فينا نعمل permutation matrix. يعني بدل شو؟ بدل بارت سي فينا نعمل permutation matrix. بدل بارت سي yes يعني انت قصدك انه هون بدل وقت اكتب A times A minus 1 بدل ما تكون equal to I يعني هي ال A times A minus 1 اجباري تكون equal to I بس LU times A minus 1 mark بتكون equal للpermutation matrix. اوكي؟ لانه P times I هي P. يعني انت اذا ما عملت ولا permutation ولا pivoting during the LU operation then you keep the identity matrix as it is. يعني هون بتكون ال P اصلا هي ال identity matrix. So بتصير LU A minus 1 equal to I. بينما if you did any pivoting operation when you did the LU factorization you should transmit this information للresult vector. يعني if you remember yes. عرفت كيف؟ yes صح. انه بصير بنشقلبهم جوات البي. Exactly. إنه او بتعمل permutation matrix ساعتها each step you track it بالpermutation matrix. او you can write on a side what are the pivoting you did. يعني اخر شيء once you determine all pivoting you did بتقول انه الريزلت فاكتور بدي اعمل له same permutation. يعني الايدنتيتي matrix اللي كانت عندي بالاساس اللي هي 1 0 0 0 1 0 0 0 1 وقت بدي اعمل LU times A minus 1 ما بتكون I بتكون ال permutation matrix. يعني من بعد ما اعمل pivoting ل 1 2 so in the first step I pivot 1 and 2 برجع I pivot 2 and 3. يعني بيطلع لي first حتكون ال 2 مطرح ال 1 يعني 0 1 0 هيدي ال first permutation وحتصير ساعتها ال 1 0 0 بالsecond place بس رح ارجع بدل السكند والثيرد. يعني حتصير الثيرد هي السكند 1 0 0 1 والسكند بتصير الثيرد اللي هي 0 1 0. So this is the final permutation matrix I will get. So here when I want to find A minus 1 وقت اكتبها in form of LU times A minus 1 ما بتكون الايدنتيتي بتكون ال P matrix. بينما اكيد A times A minus 1 هي ال I. اوكي؟ بس انا وقت اعمل LU to take into account the pivoting operations I did in LU I should also transmit the pivoting operation to the result vector.
So I should write no, it's P times I. Since the identity matrix when multiplying any matrix will give me just the result, يعني كأنه عم بضرب ب1. So P times I is P. Okay. So if you are calculating, if you are computing the inverse of a matrix, and when you using this method, and when using the LU factorization تريتوا تعملوا pivoting, you should transfer this pivoting للresult vector. Okay. Any other question on دكتور يعني ما إذا في pivoting ما بيعود فيك تسألينا إنه A times A minus 1 equals to I. لا، ما هي عم بقول لك اياه يا كارن، انتبهوا كثير. اليو وقت تعملي pivoting بتبطل A الأساسية يا كارن. اوكي؟ يعني هي الفكرة A times A minus 1 حتضل على طول I كارن. حتضل I. بس ما انت وقت عملتي pivoting ال A بطلت L times U بس. ما انت ال L times U عملتي في وقت تعملي فيها pivoting، تعملي pivoting operation، اوكي؟ بتصير كأنه دخلتي P. يعني انت هون وقت تعملي شو عملنا نحن؟ ال LU هي P times A كارن، منا A، بس تعملي pivoting ال LU بتكون represent P times A and not A. So إذا بتحطي P from the two sides بهالequation، يعني حطي P from the two sides، بيطلع لك إنه P times A you replace it by LU، وعندك A minus 1 ما بتعود equal to I، بتصير equal to P times I. Okay؟ يعني please don't confuse بس أعمل A times A minus 1. A times A minus 1 منا P. A times A minus 1 هي ال identity matrix. بس أنا وقت أعمل pivoting A مش A بتكون equal to LU، P times A بتكون هي ال LU. اوكي؟ دكتور، نعم. إذا نحن مثلا هون إذا نحن ما عملنا اليو بس عم نتأكد إذا ال A times A minus 1 هي I، يعني Yes. regardless إذا كان في pivoting أو لا بدها تطلع I. أكيد أكيد. بس إذا A نحن times بدنا A نستخدم minus 1 regardless of pivoting بدها تطلع I. اوكي؟ بس إذا بدنا إجباري. نستخدم الاليو إجباري نضربها ب P، فبيكون في إذا في بس pivoting ما نحن إجباري نستعمل ال LU، لأنه نحن كيف بدك تجيب A minus 1 الانفرس؟ Yes. مجبور تستعمل ال LU factorization. اوكي، يعني دكتور Exactly. لما تسألينا هيدا السؤال بعملنا pivoting، أنا برهن إنه برهن equal ل P times I، يعني indirectly A times A minus 1 هي I. Yes. يعني أنت إذا ما طلبوا منك to verify A times، إذا طلبوا منك verify إنه A times A minus 1 equal I، أول شيء بتجيبي A minus 1. تجيبي A minus 1 بدك تستعملي هاي الإيكويشن، بدك تستعملي L times U equal LU times A minus 1 equal to P. Okay. Once you get A minus 1 الريزولت بس تضربيها ب A you can verify إنه حتطلع لي identity matrix as it is. Okay. بالآخر شو؟ عم قل لك أنا إنه أنت عم تستعملي إنه LU times A minus 1 equals to P تقدر تجيبي A minus 1 صح؟ بس once جبت A minus 1 إذا بتضربيها بالA الأساسية هيطلع لك إنه A times A minus 1 هي I، هي ال identity matrix. أوكي؟ لأنه أنت بس تكوني عاملة pivoting بتبطل A equal to LU كارن، بتصير P times A yes. equal LU. أوكي؟ فأنت إذا بتحطي هون محل LU شو فيك تحطي محل LU if you want to replace it؟ فيك تحطي P times A times A minus 1 equals to P. Yes. P بتروح. اوكي شو بيطلع لك؟ انه A times A minus 1 is equal to the identity matrix. اوكي. Yes, doctor. Yes. دكتور Yes. the P هي A بعد ما نعمل لها pivoting صح؟ ال P هي ال identity matrix بعد ما نعمل لها pivoting، مش ال A. ايه هيك ال I matrix ال identity. لأنه أنت أول ما تحط P بتحطها ال identity matrix، يعني بتحط ones على الدياجونال وبتحط 0 0 0 0 0 0. اوكي. This is بهيك بتبلش P.
بس تعمل pivoting ما بترد الايدنتيتي ماتريكس، بس بيضلوا على طول الاليمنتس تبعها 0 and 1. اوكي اذا بيتغيروا اوكي بالرفوف. Okay. Any other question? Okay. So now all we have to do هون ما في pivoting، يعني ما كان فيها complex situation، يعني بناخد إنه to get the first column of A minus 1 we solve for X for B equal to 1 0 0. فمثل العادة بنجيب D vector بنرجع بنجيب X vector. Always when using LU بدي أعمل forward substitution بيرجع backward substitution. Okay. Then in a second step to get the second column of A minus 1, now I will use the second vector of the identity matrix, 0 1 0, and to get the third column of A minus 1, I use the third vector. Please make sure إنه إذا عملتوا الأساينمنت please الأساينمنت هو كرمالكم، يعني أنا عم بعطي أساينمنت تستفيدوا منه، واللي عم يعمل الأساينمنتس كلهم عم بيقدمهم at time حياخد بلس آخر شيء. So please يعني اعملوا الأساينمنت it will help you so that you can compare with the solution when I give it to you. So this is A minus 1, and now you can verify now if you multiply A times A minus 1 that you will get something very close to the identity matrix. يعني you can verify this easily. So if you go back to A, okay خلينا نكتب A together. And we will verify together كمان إنه شو الcondition number. شو الcondition number تبع matrix A. So this is matrix A. Let me write it here on this side. Look, it will close the meeting. I will open a new one. Okay.